Of course, we are expecting a very difficult match. We know about the Persebaya strengths. Actually, they are the leader on classmen, and I really think that they are doing a very good competition. In other hand, we prepared the game to try to find some points here. That's important for us. We came from a good game at home, and now we have the opportunity to maintain this moment and try to get points against Persebaya, even that we know that will be difficult, but we are confident for this. Oke, selamat siang. Oke, soal pertandingan besok, kita tahu pertandingan sulit ya. Kita tahu pertandingan sulit, di mana kita berhadapan dengan Persebaya, di mana Persebaya saat ini ada nomor 1 di klasemen. Namun setelah kita mendapatkan hasil yang baik di kandang, menang kemarin Madura, kita berharap kita datang ke sini dengan satu tujuan bisa mendapatkan nilai, karena kita sedang di klasemen, kita butuh nilai untuk kembali lagi bersaing di papan atas. A minha preparação é normal para cada jogo, é sempre a mesma. Começa a semana com a preparação com o meu treinador de goleiro. Depois vamos para a parte tática, a organização que a equipe técnica tem para a equipe. E é sempre a mesma, todo jogo, independente se é jogo em casa, jogo fora, contra quem a gente vai enfrentar, a minha preparação é sempre a mesma. Oke, kalau kita bicara dengan persiapan, Leo Navago berkata bahwa persiapan seperti biasa ya. Pertandingan persiapan seperti biasa, dia selalu berlatih dengan pelatih kipernya, Fernando Salmo, dan setelah itu dia komplement persiapan dengan pelatih head coach, di mana head coach masuk taktikal dan hal-hal yang lain yang menyangkut pertandingan. Okay. That's true. That know very well Fabio. Last season he had an incredible season, scoring many goals for us, and we are prepared to try to avoid that kind of thing for the match tomorrow, because we know him very well. And about the absence, I cannot focus on the problems. I must focus in the solutions. And then that's football, that's normal. Sometimes I can count with one player, sometimes I cannot, for cards, for injuries, and then I will not focus in the problem. I will focus in the solution, and luckily we have the solution inside the group, and probably we will not have problems to play without them. Oke, soal Flavio, kita tahu Flavio pernah di Persik tahun lalu, di mana dia sangat membantu Persik berprestasi tahun lalu. Namun kami tahu dia sekarang sedang di fase yang mirip dengan yang musim lalu. Namun kita selalu siap, waspada, apalagi kita sudah tahu semuanya tentang yang cara dia bermain, cara posisi, sehingga kita siap untuk hadapi Flavio. Dan soal saya, memang itu biasa sepak bola, di mana ada pemain yang kena akumulasi. Namun coach lihat dari sisi positif aja, bagaimana kita kehilangan pemain itu hal biasa, bagaimana kita cari solusi agar pemain yang masuk dan pemain yang keluar tidak jadi persoalan dalam tim. Dan secara solusi kita memiliki tim yang dengan pemain kualitas, dan pemain sudah kita siapkan. Meskipun saya tidak hadir, tapi sudah ada pemain lain siap turunkan dan berikan penampilan yang terbaik untuk tim Persik. Of course, for both teams, it's not a good thing, because we really cannot count with the players. But I think
About Persebaya, the big advantage is to play at home with the fan support. I'm sure that this kind of thing will create a very good atmosphere, and the moment, Persebaya's moment, is very good. Then we need to manage this, we need to handle with the situation, because both teams are good, and then the football will be decided on the details. We will not play Bruno, but for sure there are good players to replace him, and the same situation for us. Zé cannot play, but I have the players to replace him. Then let's wait. What I can say that we will have a very good game. Kalau kita bicara tentang kehilangan ya, kalau di Persebaya kehilangan Bruno, kalau di Persik Kediri kehilangan saya, sama-sama nomor 10. Namun kita tahu supaya kalau tidak ada Bruno pasti ada Bruno yang lain. Untuk itu kita selalu waspada, dan begitu juga dari pihak kita di Kediri, Persik Kediri, memang tidak ada Zé Valente, namun ada Zé yang lain yang siap tampil dan memberikan kontribusi buat tim. Kita tahu pertandingan sulit, di mana Persebaya di kandang selalu berikan kesulitan buat tim tamu. Ini kita sudah siapkan, kita sudah berbicara, sudah bicara saat latihan kemarin, sehingga secara pemain sudah tahu kesulitan yang akan hadapi pertandingan. Untuk itu kita sudah siapkan, dan semoga di pertandingan kita bisa, pemain Persik ini bisa tampil baik, tampil bagus, sehingga apa yang kita harapkan di pertandingan besok bisa dapat nilai di sini.